മലയാളത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല. 12 കീമോ 21 റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെയിൻ ഫോഗിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മലയാളം പദങ്ങളും വാക്കുകൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല. ഐ പ്രിഫർ ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ തോന്നും. With deep humility, I accept this Sri Virendra Kumar National Thought Leadership Award. Especially special for me because it's in the memory of a human being I greatly admire. I had the honor and privilege of meeting him once when we met in Muscat for an Indian diaspora meeting. We were sitting together for lunch, and I was sitting next to him. What struck me very strongly, apart from his wit and humor, was his compassion and empathy. The ability to listen. അവിടെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. Many people wanted his attention, but he gave me that exclusive time, listened to me very quietly, and very rare among very accomplished people who are very busy. They're constantly having so many things on the mind, but he gave me that very, very exclusive time, listening to me, asking me the right question with such deep compassion and empathy. And finally, he asked me a question that left a lasting impression on my brain. He said, Sunitha, how can we change this? How can we together change this? A very rare question. Most, especially political leaders, are so preoccupied and consumed with their own thoughts and ideas and their own intervention that they never ask somebody coming from the ground, what will work? Sri Virendra Kumar represents to me that compassionate leadership, which is the need of the hour today in our country. And I'm so deeply humbled that I have received an award in his memory. Thank you, Mathrubhumi family, for considering me. Thank you to the jury for thinking that I am worthy of this honor. I come from a very dark world. ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്ന മേഖല ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ്. Come from a world where human beings are traded for selling their sexual services. And when we talk about human beings, we're talking about 3-year-olds, we're talking about 5-year-olds, we're talking about 10-year-olds, we're talking about 20-year-olds. 3 വയസ്സ് കുട്ടിയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടി ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്രോത്തലിൽ നിന്ന്. അവളിനെ അവിടെ വിറ്റത് അവളുടെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾ. എന്തിനാണ് വിറ്റത്? കുറേ ആൾക്കാർ വന്ന് അവളെ റേപ്പ് ചെയ്യാനും ആ റേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റവന്യൂ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ. I come from a dark world where people live on the sexual exploitation of a human being, and that human being could be a 3-year-old, could be a 10-year-old, could be a 20-year-old. That is the world I come from. $150 billion industry. United Nations says it is the fastest growing criminal enterprise in the world. Once upon a time, when I started my journey, it was so easy. It was so easy to know who is doing what. ആരാണ് ബാധിതർ? Who's the victim? ഈ കൊച്ചിനാണ് ഇത് നടന്നത്. Who did it? Who cheated her? Who duped her? Who kidnapped her? Who coerced her? Who sold her? Who bought her? Everything was clear. But today, we stand at a time, thanks to this wonderful thing called as technology, everything is blurred. The victim is clear, this human being is clear, it could be anybody, but everybody else have become anonymous. Their faces are blurred under fake profiles, encryptions, everything gives them a safe harbor. A report from Childlight
which is an international organization, reveals that 300 million children, not one or two, 300 million children have been sold for sexual exploitation, which essentially means every second 10 children are getting sold in this world for the purposes of commercial sexual exploitation. വെറുതെ ഒരു റേപ്പല്ല, ഈ റേപ്പ് കൊണ്ട് കാശുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഈ കുട്ടീനെ വിൽക്കുക. I did a decoy operation a year back. I came to know that a particular app, I don't want to mention the name, because അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ആണ്ട് ആ ആപ്പിൽ പോയിട്ട് നോക്കാൻ, ആ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്ട് പറയണം. ഈ ആപ്പിൽ എല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. They told me, you will get anything in this app. So we did a decoy operation on that app. And I went inside the app, I typed, എനിക്ക് ഇതാ വേണ്ടത്, എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ വീഡിയോസ് ആണ് വേണ്ടത്. In less than 3 minutes, two major groups contacted me. Each group had 35,000 members. So essentially, 70,000 people got in touch with me in less than 3 minutes. And what were they sending me from the group? They were sending me menu cards. എന്താ വേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യം പറയൂ. ചെറിയ കുട്ടികൾ വേണോ, ഡിസേബിൾഡ് കുട്ടികൾ വേണോ, ട്രൈബൽ കുട്ടികൾ വേണോ, മെന്റലി റിട്ടാർഡഡ് കുട്ടികൾ വേണോ, എങ്ങനത്തെ കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? ഞാൻ അവിടെ നിന്നില്ല. ഐ കണ്ടിന്യൂ, ഐ ടുക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഞാൻ ഓൾ ടുഗെദർ 532 രൂപ ചിലവാക്കി. 532 rupees, that is all. ഈ 532 രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചത്, all this operation is happening within 10-15 minutes, ഞാൻ മേടിച്ചത് 9,000 videos of children, Indian കുട്ടികളുടെ. Children who have been raped, mutilated. Somebody has taken a video, uploaded it on some sites, and that is being sold. 300 million children across the world ഇങ്ങനെ വിൽപ്പനപ്പെടുന്നു. അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് വിൽപ്പനപ്പെടുന്നു, അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വിൽപ്പനപ്പെടുന്നു. But the tragic part of the story is there is a deafening silence. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് nobody can say I don't know. It's very difficult to say I don't know. പക്ഷെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടും people willfully make the choice to remain silent about this issue. And that is my greatest pain, and that is my greatest anguish. Because നമ്മുടെ ഒരു സൈലൻസ് ഉണ്ട്, അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാണ്ട് പോവുക. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ കുട്ടിയല്ലല്ലോ, നമുക്ക് അറിയുന്ന കുട്ടിയല്ലല്ലോ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വാർ. യുക്രൈനിൽ വാർ നടക്കുന്നു, സോ വാട്ട്. ഹമ്മസിൽ വാർ നടക്കുന്നു, സോ വാട്ട്. നമുക്കെന്ത്, സിലിണ്ടർ കിട്ടുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഭയങ്കര അയ്യോ എന്താ നടക്കുന്നത്, സിലിണ്ടർ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം എനിക്ക് തട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഞാനത് പ്രതികരിക്കുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ എൻ്റെ കൊച്ച് വിൽപ്പനപ്പെട്ട മാത്രമേ ഞാൻ അവയ്ക്കുന്നാവുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒരു 3 വയസ്സ് കുട്ടി, ഒരു 5 വയസ്സ് കുട്ടി, ഒരു 10 മാസം കുട്ടി വിൽപ്പനപ്പെടുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആള് ആരാണ്? Who is the person who is buying this child? അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരു സപ്ലൈ ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഈ കച്ചവടത്തിൽ, മാംസ കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ സപ്ലൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവണം. ആരാണ് ഡിമാൻഡ്? ആരാണ് ഈ 3 വയസ്സ് കുട്ടീനെ വാങ്ങിക്കാൻ നടക്കുന്നത് അത്രയും കാശ് കൊടുത്തിട്ട്? ആരാണ് ഒരു 10 വയസ്സ് കുട്ടീനെ, ഒരു 20 വയസ്സ് പെണ്ണിനെ, 30 വയസ്സ് സ്ത്രീനെ വാങ്ങിക്കാനുള്ള മെനക്കെട്ടിട്ട് നടക്കുന്നത് ആരാണ്? Our sons, our brothers, the men among us. We want to be silent. We don't question. Why are our boys and men asking for this? എന്താണ് ഈ
unjustifiable libido and desire for which hundreds and thousands of children have to be martyred and sacrificed. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ I don't want to make you all feel sad. That's not my intention. My question is, what are you going to do about your sadness? Sad ആയിട്ടും വിഷമം അറിയിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഒരു പുല്ലും ഗുണമില്ല. എനിക്ക് ഗുണമുണ്ടാവുന്നത് ആ സാഡ്നെസ്സും ആ വിഷമത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Are you at least now going to wake up and say this is not acceptable? ഏത് കൊച്ചായാലും അത് നമ്മുടെ കൊച്ചല്ലേ? Can we build that intolerance for any form of sexual violence? Can we build a sense of I will not accept it? 5 സെന്റിമീറ്റർ ഭൂമി പോയാൽ, നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പോയാൽ തമ്മി അടിച്ച് ഏട്ടനും അഞ്ഞന്മാരെയും എല്ലാം പിരിഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി വരയ്ക്ക് എത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ. 6 മാസം കുട്ടിയുടെ റേപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. Something is bothering us. We need to question, why are we so silent on all these issues? And we need to also question, what can we do about it? നാളെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഞാൻ more than 26 years ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കേസിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല എന്തായിരിക്കും ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. 26 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ കൺട്രിയിലൊരു നിയമം വേണം, ഇതിനെ നിർത്താൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം, കമ്പനികൾ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എടുക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 26 വർഷമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫൈനലി ജസ്റ്റിസ് പാർദിവാലയുടെ കോർട്ടിൽ നാളെയാണ് ജസ്റ്റിസ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ 26 വർഷത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, regime after regime, political regime after regime have come and gone. എല്ലാവരും വലിയ വാചകം മാത്രം പറയാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ സബ്ജക്ട്സ് വരുമ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലില്ല. അത് ഈ 26 വർഷത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേക്കപ്പ് ആവണം. ബിക്കോസ് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വർക്ക് ഫ്രം വാട്ട് വി വാണ്ട്. ഇഫ് വി ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി, വി ആസ് എ സൊസൈറ്റി, we stand up, we awaken ourselves and say no, as a mother, as a father, as a brother, as a sister, as a citizen of this nation, I will not tolerate any human being in my country or my community or my society to be sexually violated for any purposes. അന്നാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് none of you all who are sitting in this August gathering have an excuse. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ടായി, നമുക്കിതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയൊച്ച വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപോയി. The question is, now, after knowing it, after acknowledging it, and also honoring a person who is fighting for this, what are you going to do about it from this moment onwards? I want to thank the entire Mathrubhumi family for giving me a platform. My life is my mission. My mission is bigger than me. And by honoring me, you have given a spotlight for the mission that I fight for. Thank you so much. My request, ഭയങ്കര ഹമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം. എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾ ഒരു തീമാണ് എടുക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇറ്റ് വാസ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. ഈ വർഷം സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ആണ് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി, ഇഫ് ദ തീം ക്യാൻ ബി ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഓൾ യുവർ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ്, യുവർ debates, all the activities that you do year long, and you do a lot of great activities.
അതിൽ ഈ തീമിൽ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു കോസിന് ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. ബിക്കോസ് മാതൃഭൂമി ഹാസ് ബീൻ always a great supporter. You have been here for more than 103 years. You have built a reputation of ethical journalism. And I hope you also build the reputation of standing for causes like this. When nobody wants to stand, nobody wants to give it a voice. I want to thank you again for honoring me. And by honoring me, you have honored all the victims and survivors that I represent. Thank you so much.